വലിയ സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ടും സർവോപരി സംഖ്യയായതുകൊണ്ടും എന്ത് കോമാളിത്തരം പറഞ്ഞാലും എന്ത് ഗോഷ്ഠി കാണിച്ചാലും അതൊക്കെ സംഘിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ ആഘോഷമാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊള്ളും എന്ന ധാരണ സുരേഷ് ഗോപിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ പൊളിഞ്ഞു വീണു. ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തിനിടയിൽ കൈകൊണ്ട് ഗോഷ്ഠി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള DMK അംഗം കനിമൊഴി നൽകിയ മറുപടി മാസായിരുന്നു. വലിയ ആളാവാൻ നോക്കി ആസായി മാറിയ സുരേഷ് ഗോപി. ஆமா, நீங்க ரெண்டு கையும் விரிச்சு காட்டுறீங்க, அதே நிலைமை தான். விரிச்சுட்டாங்க, கையை விரிச்சுட்டாங்க. സെൻട്രൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ பார்த்து கையை വിരിക്കறாங்க. ദുരന്ത നിവാരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ കേരളത്തെയും തമിഴ്നാടിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു കനിമൊഴി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്നാടിനെയും കേരളത്തിനെയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്ന് കനിമൊഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായ സുരേഷ് ഗോപി ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കോമാളിത്തരം കാട്ടിയത്. കൈമലർത്തി കാണിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയോട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൈമലർത്തി കാണിക്കുന്നത് പോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരളത്തോടും തമിഴ്നാടിനോടുമൊക്കെ കൈമലർത്തി കാണിക്കുകയാണ് എന്ന സൂപ്പർ മറുപടിയാണ് കനിമൊഴി നൽകിയത്. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം വലിയ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോഴെങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിനെ കളിയാക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി നടത്തിയ ശ്രമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുയരുകയും ചെയ്തു. Control population at a very big disadvantage. You're giving 30% weightage for the funds to be released to us. It puts us at a disadvantage. It is like you're punishing us for making sure that our population is under control. இது நல்லா படித்து நல்ல மார்க் வாங்குற பிள்ளைய கொண்டு போய் கிளாஸை விட்டு வெளியில் நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமையை தான் இங்கே நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். தொடர்ந்து எல்லா விதங்களிலுமே தமிழ்நாடு முன்னேறிய மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தாலேயே, மக்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தாலேயே, நாங்கள் தொடர்ந்து நல்லாட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தாலேயே நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம், வஞ்சிக்கப்படுகிறோம். கேரளாவும் எங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவும் அதே பிரச்சனை தான். ஆமா, நீங்க ரெண்டு கையும் விரிச்சு காட்டுறீங்க, அதே நிலைமை தான். விரிச்சுட்டாங்க, கையை விரிச்சுட்டாங்க. സെൻട്രൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ பார்த்து கையை വിരിക്കறாங்க. ദുരന്ത നിവാരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഗംഭീരമായ പ്രസംഗമാണ് കനിമൊഴി നടത്തിയത്. I think it's time that we take disaster management much more seriously. There's no harm in hoping for the best as long as you are prepared for the worst. We can never take anything for sure in this world, except for, of course, Honorable Member Nishikant Dubey's 0 hours, which I don't think anything else can be taken as a sure thing. And every time there is a cyclone, the union government proudly proclaims that you want the states. But sadly, the radars you have are not powerful enough to predict the storm in advance, giving us adequate warning. Your information is more like astrological predictions and not modern weather forecasts. Only when the storm is within 150 kilometers, you are able to give any clear information or indication about the storm. And that is practically just one day's notice. What can a state really do? How many people can it move to more protected areas? What can it actually do in a day's time? Whereas if you upgrade your high-end radars and if you're able to predict, because many of the countries are able to predict storms and disasters, particularly cyclones, at least when it is 300 kilometers away. That is 3 days of warning. If you are able to give state governments 3 days of warning, that will make a lot of difference in protecting the people and in moving them to safer places.
And using satellite images with AI interpretations will also be very helpful and give us a clearer picture of disasters, because so many other kinds of disasters we are not able to understand or able to predict. You call yourselves global teacher, Vishwa Guru. Then we cannot be unprepared. If you're going to teach the world, if you're going to lead the world, I think we should show leadership in disaster management and protecting our people. But we don't seem to be really caring, because most of the times it is the underprivileged, the poor and the farmers who are the worst hit. We know how this government treats its farmers. So you've taken away their right to speak, dignity of life and liberty. And now we can't take their lives away too. Like most of the bills passed by the NDA, this bill is also detrimental to state rights. Cooperative federalism, which you keep talking about, has become confrontational federalism in reality. Disaster management is a state subject. Any amendments without consulting the states will have negative impact on disaster response. Para 6.1 has proposed including technical guidance to state governments and the authorities. Does it mean that the state will be bound by the advice of the union? And the bill proposes to create a national level, state level disaster database. This is something I think everybody of us over here will welcome. But will that study really be a in-detail study of all the terrains, all the villages, all the cities, all the states, districts, all the landscape, the terrains, and it has to include if Tamrabarani breaches, you should be able to understand through the data which are the areas which will get affected, which are the settlements which will get affected. If a lake breaches, if a river breaches, this is the kind of data which has to be included in the database. And the most important thing is, once you collect data and create a database, most of the time the state governments are not able to access that data. This should not be the case, because we're playing with lives. It should be easily accessible to the state governments also. And we have to understand that sea erosion, and we have a very long coast, and every coastal city and village has the problem of sea erosion. Coastal areas are getting eroded, and also there are predictions that many of the cities in this country will be submerged. Many parts of the cities will be submerged underwater.